Your Excellency, Deputy President, Governor wa jimbo hii, Nathif, my friend Deco Area MP, wenzangu na all protocol observed. Pia nimefika hapa kulete pole zangu. Nimefika na Chairman, Your Excellency of the Energy Committee, Wahome wa Matinga, ndio ameongea, tumekuja pamoja. Pia nimefika hapa pamoja na mkurugenzi wa KenGen, kampuni ya kutupea stima KenGen, Peter Njenga yuko hapo. Pia sisi tuseme pole sana kwa changa hili imetufikia, na tumefika kusema pole na kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba mipango na vile tumeona changa hapo mbele tuone vile tutasuluhisha, ili vile Duale amesema hapo mbele tukiendelea tusiwe na changa hii kila mwaka rudi mwaka nenda. So Your Excellency, at the Ministry of Energy, you are aware that we are working to see how we can build the high ground falls. High ground falls tukijenga ili tusuie maji isifike huku itatusaidia sana. For the high ground falls, Your Excellency, we are talking about $2 billion investment. It's not a small investment. My PS has just come from France, working with EDF. We are working with the British government kuhakikisha kwamba tujenge hiyo dam ya high ground falls ili tusiie maji isifike huko. Your Excellency, we also need to raise Masinga Dam by about 1 meter. If Masinga Dam was higher by 1 meter, hii maji haingekuwa imemwagika. So we are going to work together. The people of Garissa, nataka niwahakikishie kwamba kwa hii changa imetufikia, tumeongea na waziri mwenzangu Duale kwamba pengine KenGen itusaidie kutuwekea mapambi ili tupate at least some compensation for the people living along the corridor, tupate pumps ile tulikuwa zimechukuliwa na mvua na maji, ili kwamba tupate vile tutaanza maisha tena. Kwa sababu ya hali ya anga, nikubalie niseme tena poleni sana. Tumefika, tutashirikiana pamoja ili tukienda mbele hii changa tutatue. Asante sana. Thank you.